So hivyo ndo iko. So mimi naweza sema nimepigwa vita, but all in all mimi bado niko mzima, channel iko poa. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, kindly hit the subscribe button down below to join us. So guys, today I'm joined by Martin Dean. He's one of the YouTubers that we have here in Kenya. So nimeamua tuchape na yeye story kidogo, we get to know him and he tells us a little bit more about content creation na jani yake. So niaje Martin? Niko poa, labda wewe? Kwa wenye wakujui, mimi niko poa. Mimi niko poa. Kwa wenye wakujui, unaweza introduce yourself, uambie majina zako, cause mimi nakujua as Martin Dean. That's my name, Martin Dean. Kwa mtandao ni Martin Dean Kenya. Martin Dean, the other name I won't say, watu watanichongoa huko nje. Mbona si on your name, my friend? You can say all your names. Yes. What's your name? Dibora. Unajua hujasema yote. Wanjiko. Martin Dean. Hiyo ndio jina yako? Mbona unataka kutuambia jina yako kabisa? That's my name. Uamini? Martin Dean. Kenya niliongeza hapo juu YouTube channel, but my name is Martin Dean. So the third name I won't say, even though nimekuambia sasa. Okay, Martin Dean, tuambie wewe ni wa kutokea maeneo gani na ulifikaje hapa Nairobi? Mimi nimeenda places mingi. Mimi nimetoka maeneo ya unajua Kibos. Kibos ni wapi? Unajua Kibos ukitoka Kisumu. So nilikaa Kibos kidogo. Nikakaa kuna place inaitwa Mamboleo. That's where I was born. So nikatoka Mamboleo nikakuja Nairobi. So Nairobi has been my place since 2017. Unajua by then nililewa Ushago. So Nairobi nilikuja Nairobi nikiwa mdogo. I think it was 2 years. Nikatoka nyumbani nikaenda Ushago. So kuenda Ushago nikarudi Nairobi kama niko over 20 years. Wow. Shule ulienda wapi na umesomea nini? Shule nilienda, unamaanisha shule from primary ama nini? Yenye unataka tu kutuambia. Unajua maybe mtu mwingine hataki kusema primary. Story short, I've been here at Nairobi and I purposely nilikuja nikasomea UON. That is science mathematics. So the course I'm doing, it is not even the course I studied. Yes. So you mean unafanya content creation na hujafanya kitu kama journalism ama kitu kama hiyo? Yeah, ni kitu yenye ilikuja kwa kichwa Like I wanted to be most of the videos nimefanya, I wanted to be my own boss. Like nijiajiri mwenyewe. So nikaangalia YouTube is the best place to be. Yeah, it was something that I wanted to do. Yeah. Okay, so unaweza sema apart from being your own, like wanting to be your own boss, maybe kuna watu wenye ulikuwa unaangalia unasema I think hiki kitu hao watu wanafanya, I can also do this and you know, be your own boss as you do that. Ni watu wagani unaweza sema walikuinspire ama what inspired you to start your YouTube channel? Lin, Ngugi na Jalas. Those are my favorite. Nawapenda sana. Wamekuwa hardworking. Kwanza Lin, very hardworking. Jalango hardworking. Sasa unaona anataka UMP. So you must have bigger dreams. So those are the people that really inspired me. And currently they are still inspiring me. Yeah. Okay, na sasa when it comes to YouTube, what kind of content do you do? Na hiyo content nini na kufanya ufanye hiyo content na usifanye any other kind of content? I'm doing content ya entertainment parts and me udaku. So I do more of udaku. I do more of exposes So nafanya kila kitu. Mimi unajua ukifanya expose sahi kuna mafans watakwambia unataka kuharibia mtu jina. But the thing is ukifanya expose, make sure the first thing uko na evidence inatakanga expose. So watu walikuwa wananiambia ni risky, but mimi nafanya nikiwa na evidence. Hata wakiniambia sahi Uhuru, lakini sasa huko siwezi guza. Huko naweza uawa anytime. But that's the kind of content I'm doing.
Yeah. Okay. So, Martin, tumekuona you have done a lot of exposes na tumekuona pia wendo tunaweza sema wendo ulifanya Comrades Triplets wajulikane sana. How did you and Comrades Triplets come to be? Like mlijuana aje? Maybe kuna mwenye ali reach out, nani ali reach out to the other ndo mkaanza kufanya content pamoja? They were the ones who approached me since mi ni content creator na walikuwa waimbaji au kwa content creators. So wakani DM Instagram wakaniambia we are sisters and there is this man, kumpata imekuwa ngumu sana. So you wanna meet him. Sijui kama unaweza tusaidia tumfikie. And I openly told them that I can help you. Since Big Man Stivo is a kind man, ni mtu najua, my friend, we've been in the same school. So nikasema I must make sure that his story imefikia Stivo. That's why nilimpigia live na tukabonga na finally I gave them the 3 wives na wakatrend, story kaisha. Sasa hivi vitu ziko chini ya maji. So sasa hivi mapenzi tumeiweka private. Wameiweka private, I mean. Yeah. Na mbona hukufikiria maybe unajua ni warembo, as you have said, ni warembo watatu wame reach out wanasema they want this one man. Mbona hukufikiria why can't I turn them at least wakuwe hata mimi pia wananipenda, you know? Unajua ukiwa content creator kuna a lot of vitu zenye nafaa consider. Yes, sijasomea media lakini hiyo ni kitu yenye inaonekana tu kwa kichwa that usiwe mtu wa tamaa. Unajua pia ukiwa na mindset mbaya the same happens Unaweza kuwa na dem mmoja kama wewe uko na boyfriend. Huyo boyfriend like wewe ukikutana na boyfriend na chali mwingine unatamani. Au kumbuki nyuma uko na boyfriend. So the more una switch your mind hapo ndio hiyo something happens. Mtu akikukatia tu kidogo shaingia box. So unasahau niko na mtu nyuma. So mimi hiyo akili sikuwa nayo ya kusema like I can divert them to be mine. So ningefanya hivyo ingekuwa I'm ruining my content. Yeah. Okay, so does that mean wewe ulikuwa na mtu, that's why maybe hukutaka kuingilia hii story sana, ama you are single and searching? Sikutaka kuingilia story sana kwa sababu okay, naweza sema sikutaka kuingilia story kwa sababu ilikuwa kazi yangu kuwa connect. So the connection was mine. Yeah, that was my assignment. My assignment singeweza kutoka away from my assignment. Yes. Okay, na sasa kuna watu wanafikirianga why do people even start creating content na mtu amesomea kitu ingine? Wewe unaweza ambia mtu nini? Mtu mwenye anafikiria ama hata mimi nianze create content, what do they need to do for them to start creating content, ama wanafaa kuwa na nini? Mimi naweza sema tu content creation inataka tu kuwa wise na ukuwe mtu friendly na ukuwe mtu unachangamka na ukuwe mtu naomba. Bila hizo vitu zote hakuna. Unajua unaweza kuwa upload content kila siku but when you look at your contents they aren't moving. So it shows you that you are lacking wisdom to make sure that unajua kuweka thumbnail, unajua kuweka caption, those things. Unajua unaweza kuwa na video nyingine safi, clear, good one, lakini sasa haiendi. Inamaanisha huku iframe vizuri caption. So what I can tell people is you just require wisdom and you require God. Yeah. You only require you just need God for everything to happen. Yes. Okay. So tukimalizia, what can you tell your fans, cause as we can see sahi channel yako iko at 20 something k, si ndio? 20 something k subscribers and it's just been a few months of you creating content. Unaweza ambia aje watu kuhusu growth on YouTube when it comes to YouTube, na pia how do you make money on YouTube? YouTube inataka ukuwe mtu hardworking and you can see sahi kuna giza na tuko hapa tunafanya content very hectic so me I can say YouTube si ya mchezo. So YouTube inataka ukuwe mtu committed, mtu uko willing kutembea na kutafuta content. Ukikuwa tu hapo lazy hautapata content. So mimi naweza waambia it takes a lot of patience to make sure that you are growing. Mimi naweza waambia tu continue working hard. If you want to get in this industry, come, we are inviting you. Come. Yes. Okay, so how to make money on YouTube? That's money, what you have not answered. Okay, how to make money on YouTube. Sasa ni ku-upload content na ku-make sure you are being wise. Sasa una make aje money? Unajua, hebu elezea in layman's language, muelezee vile ana make money from YouTube. You only make money from YouTube. Sasa nitaeleza aje surely. Okay.
through ads ama unataka niseme through ads the more the ads, like the longer your video, maybe according to my small knowledge that I have, the longer the video, the more the ads. And watu wakiwatch hiyo video hiyo ad na iishe, at least wanakusaidia, unapata rent. Okay, so guys, tumekuwa tukichapa hapa story na Martin. Make sure you're going and you're checking out his channel. Na pia kuna swali nimesahau, you have done a lot of videos. Ni video gani unaweza sema before you did it ama after you did it ulikuwa na zile goosebumps ama like you were very anxious maybe to upload it ama to meet this person because ni maselebu wengi? Ilikuwa ya Bahati. Unakumbuka hiyo video unaikumbuka? Si sahi, kitambo kidogo. As in yenye iko your most popular video. Yes. Hiyo video nilifanya and vile nilikuja kuedit, unajua Kenya National Theatre. Nilienda pale na nikaanza kuedit. So when I was editing that video, there's one of my friend, content creator mwenzangu, aliniambia hii video usipost. Hii video uliza Bahati kwanza ndio upost. So I was like, niuliza Bahati kwanza. Akaniambia utapewa strikes, sijui nini. Akanitishia. So I was almost giving up, but something came in my mind. Since I do pray, unaona? Kitu ikakuja tu kwa kile kaniambia, you just post the video. Post the video. Na nilipost video na ikaenda. So I was like, huyu jamaa alikuwa anajaribu kunizuia baraka zangu ama nini. So I won't say the name, but I can say the same person alikuja kuniambia congratulations when the video was trending all over Nairobi gossip, wapi wakipost. So ilikuwa talk of the day, talk of the week. Aliniambia congratulations. Hakuniambia anything, congratulations. So mimi naweza sema hiyo ilikuwa imekupea mimi naweza sema kuna videos zingine ukiona hii video nimefanya na like kitu nakwambia upload, sijui ni mbaya nini, hiyo video nimefanya na giza, hiyo video nimefanya na shida, hiyo ndio video itakusaidia. Okay. Because nakumbuka hata hiyo video I think nilikuwa nimespend sana pesa. Hiyo video nakumbuka nilifuliza fare. Nikaenda. Juu nilikuwa nimetumia pesa mingi sana in another thing. So sikuwa nimebaki na pesa yote. So I was like, nitafikiaje hii content? So I really appreciate also someone behind my back. She alinisaidia sana kufikia hiyo content pia. So thank you so much. Anajijua. Sawa, Martin, nimesema kukuuliza what are some of the challenges zenye content creator ama like wewe personally zenye unapitia in this field of content creation? I can say vita ziko na pia huwa nafurahia sana nikikutana na Big Man Stivo. Big Man Stivo, kuna interview nilifanya naye, huwa hata before hiyo interview alikuwa anasema content creators muache vita, mnapigana sana. So unapata watu wako huko juu like wanapigana na watu huku. Yani for me I can say nimekuwa nikifanya content and vita zimekuwa I cannot say ziko. So people could even come to my inbox wananiambia sijui nini whatever, wananipiga vita. Mimi nasema tu I'll just upload. If you want to strike me, just strike me. Unaona? So since watu wanakuja kunitishia ni maceleb, unajua the first thing people must know, ukikuwa celeb, hata ukikuwa tu celeb leo, lazima utaongelewa positively, utaongelewa negatively. True, false? Ni ukweli. True. Hauwezi tu kuwa tu perfect. Kila kitu market lazima kuwa na mwenda wazimu. Exactly. So hivyo ndo iko. So mimi naweza sema nimepigwa vita, but all in all mimi bado niko mzima, channel iko poa, and I'm praying God that at the end of this year I shall be celebrating. And I'm always saying that may God bless all the content creators pia nao wasome. Wenye wanakupiga vita. Mimi waombea. Sijaokoka lakini. Sitaki kuwasema hao wenye wanakupiga vita, tuende pale kwa comments. Sitaki kuwasema. Watasema na cloud chase. Hapana, lakini si ni ukweli, kama ni ukweli ni ukweli. Ni ukweli, vita ziko. Hata wewe unapigwa vita. Yeah. So I can say vita ziko, but for now we can say let's keep our lanes. Yes. Sawa. So guys, tumekuwa tukipiga story hapa na Martin. Make sure you're checking out his channel. Nitaiweka hapo on the first comment. And make sure you're subscribing to this channel also, and don't skip the ads. See you on our next video. Bye.